Hello friends, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। ওয়েলকাম টু লার্ন ইন 20 মিনিটস চ্যানেল। আজকে আমরা শিখব ক্লাস 6 সায়েন্স চ্যাপ্টার 2 লিভিং ওয়ার্ল্ড। এটা হচ্ছে পার্ট 1। Living world. There are different elements of environment around us. Those who have no life are non-living. Those who have life are living things or organisms. Plants, men, cattle, fish, birds, etc. are different types of living things. I hope বন্ধুরা তোমরা সবাই এ পর্যন্ত বুঝতে পেরেছো। Algae or mushrooms are living things too. Amoeba and bacteria are very tiny organisms. Our living world is made up of numerous living things or organisms. Living things which need food, air and water for their survival are called living things. Examples: plants, animals and human beings, etc. Non-living things which do not need food, air and water for their survival are called non-living things. Examples: tables, chairs, stones, etc. Main characteristics of living things: plant, cattle, fish, insects, mushroom, etc. are organisms or living things. They have life. On the other hand, brick, stone, air, utensils, etc. are lifeless. Therefore, these are non-living things. I hope friends তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। তোমাদের জন্য একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা দেখে নিতে পারো। Number 1. Movement. Living things or organisms can move. Some living things can move from one place to another. When plant grows, its tip also moves. Friends, তোমাদের জন্য একটা ছবি দেওয়া হয়েছে আর লাস্ট লাইন হচ্ছে যে মানে আমি বলছি যখন একটা প্ল্যান্ট বা গাছ বড় হয় মানে গ্রো করে তখন ও টিপ যেটা আছে ওটাও মুভ করে। Number 2. Taking food. Every living thing lives on food. Friends, তোমাদের এখানে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা দেখে নিতে পারো। Number 3. Reproduction. Every living organism can produce its own kind. Animals have babies. Plants have saplings. I hope তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো। তোমাদের আরো ভালো বোঝার জন্য এখানে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে। Number 4. Excretion. Every living organism removes waste products by a special process. This process is excretion. Elimination of urine হবে and carbon dioxide is an excretory phenomenon or process. Number 5. Sensitivity. If we are pricked by a needle, we feel pain. When bright light falls on our eye, they get closed instantly. যখন আমরা সুই দিয়ে খোঁচা খাই তখন আমরা ব্যথা পাই। যখন আলো বা সানলাইট আমাদের চোখে এসে পড়ে তখন আমাদের চোখ একাকায় বা ইনস্ট্যান্টলি বন্ধ হয়ে যায়। এটাকে সেন্সিটিভিটি বলা হয়েছে। বিকজ নিডল অ্যান্ড লাইট এক্সেট্রা ক্রিয়েট স্টিমুলেশন ইন আওয়ার বডি। ওয়েন উই টাচ সেন্সিটিভ প্ল্যান্টস সাচ অ্যাজ লজ্জাবতী, দে গেট কন্ট্রাক্টেড। একটা প্ল্যান্টের নাম আছে লজ্জাবতী। যখন তোমরা ওই প্ল্যান্টটাকে ধরবে তখন ওটা বন্ধ হয়ে যাবে আস্তে আস্তে। দেখো তোমাদের জন্য একটা ছবি দেওয়া হয়েছে লজ্জাবতী প্ল্যান্টের, তোমরা এটা দেখে নাও। Number 6. Respiration. Every living organism starts breathing after birth. This act of breathing in and out continues up to death.
ফ্রেন্ডস, তোমাদের জন্য এখানে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে যাতে তোমরা আরও ভালো বুঝতে পারো, তোমাদের ক্লিয়ার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য। তো তোমরা এই ছবিটা দেখে নাও। 7. Growth. Each living organism grows gradually after birth. Number 8. Adaptation. Living organisms are able to adjust and adapt themselves to their environment. An organism can adjust with the surrounding environment. What is adaptation? এখানে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, ওর উপরেই অ্যাডাপ্টেশনের ছোট করে একটা ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে। The process which enables organisms to adjust to their environment in order to ensure survival. এটাকেই অ্যাডাপ্টেশন বলা হয়। আর তোমাদের বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য ছবি দেওয়া হয়েছে অনেকগুলো, তোমরা একটু দেখে নাও। সো ফ্রেন্ডস, তোমাদের এখানেও একটা বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের জন্য ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটাও দেখে নিতে পারো। সো ফ্রেন্ডস, এখন আমি তোমাকে একটা সহজ উপায় শিখাই দিচ্ছি, সেটার নাম হচ্ছে মিসেস গ্রেন। M for move, R for aspire, অথবা তুমি বলতে পারো যেটাকে ব্রেথ, তো আর দিয়ে হচ্ছে রেসপায়ার অথবা ব্রেথ, এটা হবে ব্রিথ। S for senses, G for grow, R for reproduce অথবা babies, E for excrete অথবা waste, N for হচ্ছে nutrition অথবা তোমরা বলতে পারো food. To this day, people remember the story of Mrs. Grain to help them remember all those things that living things can do. Classification of living organisms. Biologists have tried to classify the organisms from time to time. The most recent method of such classification is invented by Margulies and Whittaker in 1978. According to modern method of classification, the living world is divided into 5 kingdoms. Friends, তোমাদের জন্য এখানে একটা চার্ট দেওয়া হয়েছে for your better understanding. তোমরা এটা পড়ে নাও। Classification of living organisms. Kingdom 1, Monera. The main functions of these organisms are: number 1, the organism is unicellular and has no well-developed nucleus. They are too small, cannot be seen without a microscope. Example, Rhizobium. I hope friends তোমরা কিংডম 1 বুঝতে পেরেছ। চলো আমরা সেকেন্ড কিংডম নিয়ে এখন পড়ি। কিংডম 2, Protista. These living organisms have well-developed nucleus and they are unicellular. They can live alone or in a colony. Example, Amoeba and Euglena. I hope তোমরা এটাও বুঝতে পেরেছো। ওকে, এখন আমরা কিংডম 4 পড়ছিলাম, দ্যাট ইজ Plantae. Usually they can prepare their own food, so they are autophagic. They can be unicellular or multicellular. The cell wall is made of cellulose. They have well-developed nucleus. Examples, fern, mango, blackberry, jackfruit. Kingdom 5, Animalia, that is animal world. These organisms have no cell wall, which is composed of cellulose. Usually, pronunciation have usually. Their cells have no plastids, so they are dependent on plant directly or indirectly. Examples, fish, bird, cow, man, etc. I hope তোমরা কিংডম 5 বুঝতে পেরেছো। Flowering plants and non-flowering plants.
Flowering plants grow flowers and use seeds to reproduce or make more plants like them. Non-flowering plants do not grow flowers and use either seeds or spores, which are very tiny parts of a plant that can be used to reproduce to grow more plants just like them. So friends, তোমাদের জন্য একটা চার্ট দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা দেখে নিতে পারো for your better understanding. Non-flowering plants. There are some plants that never bear flowers and fruits. These plants reproduce by forming spores. These plants are called non-flowering plants. This is a group of plants, many of whose body is not divisible into root, stem, and leaf. These plants are Halopheta, example Spirogyra. I hope তোমরা বুঝতে পেরেছো নন ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্টস কি। ও এখানে একটা স্পোরের ডেফিনেশন দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা পড়ে নাও। আচ্ছা, আমি পড়ছি। A spore is the reproductive dispersal unit of flower plants such as fungi and ferns and protozoa. While complex plants produce flowers and seeds, lower plants create a typically single-celled spore. I hope তোমরা সবাই বুঝতে পেরেছো friends. Again, some plants have stem and leaves, but they have no roots like plants. Instead of roots, they have rhizoid. They are green and autophatic of or relating to organisms, that is as green plants, that can make complex organic nutritive compounds from simple inorganic sources by photosynthesis. Sorry, ওটা হবে nutritive. Sorry, এটা হবে organic nutritive. এটা pronunciation হবে organic nutritive. They grow on moist soil and old walls and wooden logs. They are also found floating on water. Usually they grow on old walls so densely that they look like a thick carpet. Example, moss. Ferns are the most advanced form of plants among the non-flowering plants. Their body is divided into root, stem, and leaves. They grow on damp old walls and shadowy places. Example, dheki shak. Friends, তোমাদের জন্য একটা ছবি দেওয়া হয়েছে for your better understanding. তোমরা ছবিটা দেখে নাও, এটা তাহলে ভালো হবে তোমাদের জন্য অনেক। Flowers are born in flowering plants. Flowers are born in flowering plants, e.g. mango, jackfruit, shapla, China rose, etc. Their body can be differentiated into root, stem, and leaves. Some of these plants can produce fruits, while some cannot. Therefore, the seeds of such plants are naked. These plants are again of two types. Number 1, naked seed plants. Number 2, closed seed plants. They have advanced conducting tissue within their body. These are usually timber-yielding plants. Number 1, naked seed plants. Gymnosperm. These plants born flowers but develop no fruit. The flowers of such plants do not have ovary, so their ovules remain naked. These ovules ultimately transform into seeds. Examples, pine, cycas, araucaria, that is Christmas tree, etc. Friends, তোমাদের জন্য এখানে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে, তোমরা এটা দেখে নিতে পারো। Closed seed. Angiosperm plants. Mango, blackberry,
home, and most of the green plants around us are closed seed flowering plants. These plants have ovary. The ovules are arranged within the ovary. After fertilization, the ovules turn into seeds and ovaries develop into fruits. For this reason, the seeds of such plants are found hidden within the fruit. Friends, I hope তোমরা বুঝতে পেরেছো। চলো নেক্সট স্লাইডে যাই। সো ফ্রেন্ডস, আমাদের ক্লাস এখানেই শেষ হচ্ছে। বাই বাই। আর পুট এ থামস আপ আর সাবস্ক্রাইব করো। তোমাদের কোয়েশ্চেন থাকলে কমেন্টসে লিখে দিও, আমি আনসার করে দিব। সো ফ্রেন্ডস, আজকে এখানেই শেষ। বাই বাই ফ্রেন্ডস।